At the apex of Southeast Asia, in the Malayan Peninsula lies Malaysia, a vibrant and diverse nation. Etched within the history of India's struggle for independence from British rule is the story of those who fought in the distant lands of Southeast Asia, particularly from Malaysia, even though many of them had never even seen India. The film is an attempt to see Netaji, the Indian National Army, and the Rani of Jhansi regiment through the eyes of the Malaysian veterans who fought alongside Netaji. This was India's independence in Malaya. We went on fighting for the independence of India. Netaji had been going around the country holding general meetings and inspired a lot of Indians in joining the Indian National Army. So most of the recruits for the INA, I think 80-90% were from Malaysia. Subhas Chandra Bose was one of India's iconic freedom fighters. The Japanese conquest of Malaya in 1942 catalyzed his decision to launch his attack against the British from the soil of Southeast Asia. There was one Japanese soldier who came and slapped our INA officer. So I asked Netaji, how can this man do to an Indian officer, which is not fair? And this is the answer he gave me. You have no national flag, you are not independent, nothing. He asked me, what are you? You just don't have a country. So what are you demanding? Go to the front, fight the enemy with some power in your hand. जब तुम्हारे पास तुम्हारा हिंदुस्तान को आज़ाद मिल गया तो इसके बाद जो कुछ करना है तुम कर सकते हो. तुमने वो जापानी को मार सकते हैं, अभी तो नहीं मार सकते. A man of immense patriotism, he strived to free India from colonial rule and mobilized support for his mission from world leaders and common people alike. They were soldiers, men and women, who were inspired by Netaji, who sacrificed everything they had and joined the Indian National Army. I had occasion to see Netaji for the first time at a public rally in Singapore. He's a dynamic speaker. I was very impressed. To see him in real life, it was thrilling. We all went to the camp. Girls from all over Malaysia, in fact. I was the platoon commander. When Netaji came, he announced that about the Indian National Army, free Indian nation. So we all wanted to go. The dramatic appearance of the dynamic leader electrified the atmosphere instantly, setting off wild jubilation among Indians there. Netaji assumed control of the India Independence League and the National Army. I joined the Indian Independence League when it came in at the outbreak of war in 1941. And when Netaji came down to Seramban, and the next day we just managed to go to the big gathering, but we saw him from a distance. When Netaji came, a whole blaze of sunshine. We were spellbound. That really changed the whole scenario, the whole life. It had lit up the whole country. So everybody was moving on the same direction. That is freedom for India. On October 21st, 1943, Netaji announced the provisional government of Azad Hind with a full-fledged cabinet.
11 countries recognized his government. That very day, he declared war against Britain and US. நாட்டை பாதுகாக்கணும், நான் வெள்ளைக்காரனை அடித்து விரட்டணுங்கிறது அவனை சாதாரணமாக விசாரித்து போச்சொன்னா போக மாட்டேன். அடித்தா அவன் இதை விட்டு கிளம்புவேன். அதனால் ஆர்மி நான் தொடங்குறேன். பேப்பரை வாங்கி படித்து பார்த்து தான் நான் போய் சேர்ந்தோம். நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரன் 2 பேருமே மிலிட்ரியில் சேர்ந்துட்டோம். இராணுவத்தில் சேர்றதுக்கு எல்லாம் வச்சு கொண்டு போயிட்டாங்க. 30 பேர் நாங்கள் தேர்ந்து வச்சுருந்தேன். ஒரு பொம்பளையால் அனுப்பிட்டேன் இராணுவத்துக்கு. For millennia, philosophers have strived to conquer the fear of death. And here, teenagers had not only conquered the fear of death, but they conquered the fear of danger also. பயம் நெஞ்சில் இல்லை. நம்ம துணிஞ்சு போகிறோம், நம்ம அடிக்க போகிறோம், சண்டைக்கு போகிறோம். அப்போ பயங்கிறது தெரியாது எனக்கும். எனக்கு ரொம்ப எதுவுமே நாம் தான் முன்னுக்கு நின்று செய்யணுன்ற ஒரு ஆசை தான் இருக்கும் இல்லையா, அது பயங்கிறது தெரியாது. We went to one place in the jungle, slept in the night. Next morning I woke up, saw that is not the root, that is the body of the person. Before that, people ghosts all that scared. But after going to army, I don't get scared. His clarion call, "Give me blood and I will give you freedom," inspired thousands of Indians to join his mission. You give me blood, I'll free India. 100% trusted him with his majestic look and all these things and his promise. When Netaji appealed to people to give one member from their family to INA, entire families volunteered. My father had 2 wives, both 6 children. So he promised to the INA, I will contribute 3 people. No money, no things. Human, 3. My elder brother, he was asked to join INA, was fit. The second wife, my sister, she was asked to join Francis. I lied them. I am already 18. I want to go because my friends are going, so I also joined them. Recruiting age was, I think at the time, it was 16. Since I was 14 plus, I considered myself to be 15. When they asked me what the age was, I said 16. Say, he got me into the army registered. My mother threw her arms in absolute aghast, shock. What? You want to go to join the Rani of Jhansi regiment? And there were about 8 families. All of them didn't want the girls to go. All of us went. Under Subhas Chandra Bose's leadership, the INA became a significant force in the fight against the British. Wherever Netaji spoke, people flooded the dais and unflinchingly offered all they had. Women shed all their jewelry and placed them at his feet. Once the Janaki Adina happened, she was the one who took out her diamond earrings and handed over personally to Netaji Subhas Chandra Bose. Eye-opener to many others that such a young girl had that kind of vision. Netaji Subhas Chandra Bose had arrived at the Flamingo Club, Padang. I was preparing myself to come here by 6 o'clock, but I had to leave the house at 2 o'clock. So I took my bike and paddled along, left my bicycle on the drain there. Janaki Atinahapan was the second in command of the Rani of Jhansi regiment, and she led the regiment when they advanced towards Burma. And then the men, of course, young boys, all were moved, fascinated to join the INA. Money and material poured in. Once I remember in Kuala Lumpur, once Doshi, one Gujarati Doshi, he gave 200,000 to me. He accepted and put it in the table. He said, "What is this? You are only giving money. My soldier is giving his life." In a first of its kind, Netaji announced the formation of an all-women's brigade, the Rani of Jhansi regiment, named after the historic Rani Lakshmibai of Jhansi. Many conservatives scoffed at the idea, but Netaji was ahead of his times. The British allowed women only in auxiliary units. The Russians had women in combat, but never an all-women unit.
look at the future that he had envisaged. It was fabulous. It was the first World Women's Regiment of soldiers. It was coming into the fray of the battle. ஜப்பான்காரன் கேட்டான், நீ பொம்பளையை கொண்டாந்துருக்கிறீங்க, என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்டான். அப்போ நேதாஜி சொன்னார், உனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறியோ நான் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு வெள்ளைக்காரனுக்கும் இந்தியாக்காரனுக்கும் சண்டை நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்கள். உடனே ஜப்பான்காரன் முழிக்கிறான், இவ்வளவு கெட்டிக்கார பெண்களை கொண்டாந்துருக்கிறானே. முழிச்சு பார்த்துட்டு நேதாஜி அப்படியே கட்டி பிடிச்சி தூக்கிட்டான். Netaji made no concessions for the Rani of Jhansi regiment, either in training or combat preparedness. They were in no way inferior to the men's regiments. Look at these girls, he'd say. They're in top form comparable to the best armies in the world. In war-torn terrain, rife with stories of brutal atrocities, there was never a fear of the safety or honor of the Jhansi regiment. If you have a rifle and if the officer has a revolver, what is the honor that you have to protect me from anybody of these men? No. I will shoot them. They will be shot. There was no question. There was no question. We were not comfort girls. We were soldiers. Women aged between 14 to 50 came in droves to join the regiment. Demure young girls were ready to train in jungle warfare and ammunitions. It was just like any soldier's training. சுடும்போதே உதைக்கும், வலிக்கும், சரியான வலிக்கும். நாங்கள் ராத்திரியில் 11 மணிக்கு காட்டுக்குள்ளே போகணும் ஐயா. அதுக்குள்ளே அங்கங்கே பொசிஷன் காட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அது வரைக்கும் நாங்கள் உட்காந்துருக்கணும். INA soldiers were rigorously trained, gaining expertise in artillery and ammunition. I was so thin, so that when shooting, my body go up like that. My leader will come and sit on me here. Now shoot. I was posted to Kuala Lumpur. You have to take charge of the largest ammunition dump in Malaysia, that is Batu Caves. The whole of Batu Caves area was filled with ammunition. The Japanese will be working inside, the INA will be protecting outside. First place we went to was Kamayut, a leech infested place. சிலருக்கு பயமுறுத்துறாங்க, இந்த போக்குவரத்து சரியில்லை, அந்த போகிற வழியெல்லாம் பர்மாவுக்கு போகணுமா இல்லையா, அது இந்த கரடு முரடான காடு அதுக்கெல்லாம் கூட்டுவாங்க, சீக்கு எல்லாம், அதெல்லாம் எது வந்தாலும் பாருங்கள் தயாராக தான் இருக்கணும். We walk during the night time, daytime we rest there. Evening, start again. Every day we have to walk 30 miles. We take 1 week food supply and 500 bullets and gun and our shoes, our dresses, all. Everything we must hold back. Very heavy, about 30-40 kilos. Carry that one, we walk 30 miles like that. Every 1 hour they give 5 minutes rest. On February 1944, the INA went into action in the Arakan sector of Burma. சிங்கப்பூரில் பயிற்சி பண்ணி தான் எங்களை பர்மாவுக்கு அனுப்புனாங்க. From Thailand, we started walking. Then we reached the Burmese border. So Netaji also came there. He said, you are going to war front tomorrow. You don't think war front is easy. They are everywhere flying the bullets, very hard. You must all suffer that all. If you like, sure you determine who want to go now. You say, tell me. Everybody raised their hands. They signed in blood, pledging their lives to join the suicide squad, Janbaz. நேதாஜி கேட்டார், மேலெல்லாம் மருந்து கட்டி கொண்டு இறக்கி விட்டுருவோம், அவங்க சுட்டோன்னே நீங்கள் செத்துருவீங்கன்னு. அதில் 6 சேர்றீங்க. நான் உடனே போய் கை சேர்ந்துட்டேன். நான் சேர்றேன் அதில்
என்னை சுட்டு கொள்ளிட்டு. The Janbas were the kamikaze equivalent of the Japanese kamikaze. When my mother agreed to let us join, we knew that we would be facing death in the battle against the British Army. INA tasted success in the first action, pushing the enemy to retreat. Soon, all of Malaya echoed the Tiger of Bengal's war cry, Chalo Dilli, Jai Hind. When everybody had only one thing in their mind, Netaji, Jai Hind, Chalo Delhi, that's all. जाएंगे हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपनी हिंद बनाएंगे. अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है. अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है. The most heroic, death-defying part of the Rani of Jhansi regiment soldiers proceeding to battle lines in Burma, which took the British army by surprise. It was just absolutely unexpected that women would be in soldiers' uniforms and carrying our haversacks and carrying a rifle. And We, the men, were encouraged by seeing the ladies. They do why we can't do. Not a single soldier of Rani of Jhansi regiment was captured or deserted. On March 31st, 1944, a combined force of INA and Japanese troops entered Manipur, freeing it from British hold. On 14th April 1944, INA unfurled the Indian flag. For the first time, the tricolour flag flew in free India. நேதாஜி சொன்னார், நாளை காலையில் 9 மணிக்கெல்லாம் நம்ம கொடி நாட்டிடுவோம் டெல்லியில் அப்படின்னு சொன்னார். நேதாஜி ஃபோன் பண்ணி சொன்னோன்னா ஒரே சந்தோஷம் எங்களுக்கு. All the while he was thinking that it was if the Indians only should go and fight there, nobody else. And then he made a statement that the first drop of blood on the Indian soil shall be from the soldier of the Indian National Army. The INA was at the door to India in the Imphal-Kohima sector. And the next moment, of course, you are all waiting for the fall of Imphal. That was our move. But, things changed. INA's success did not last long. Japan was attacked. British put atomic bomb. So Japan surrendered there. எல்லாம் நெருப்பம் இறக்கிட்டானுங்க, என்கிரானட் வேற எறிகிறானுங்க. அப்புறம் எங்கே முடியும்? அப்புறம் தான் நேதாஜி சொன்னார், இனி ஒன்றும் முடியாது, நீங்கள் பின்ன போயிடுங்க மலேசியாவுக்கு. Left with no option, on 25th June 1944, with a heavy heart, Netaji ordered the INA to retreat. Adversity came about, all rains and storms and There was a river, Irrawaddy river. The flood is the water going so flow, we cannot. So we have to tie rope there, up there, holding the rope, we move that side, one by one like that. So many persons fell down in the water. Transportation was never reached our front line for our boys. Whatever they had, they fought. And all of them gave their lives for our country. Rangoon was bombed. So we got into the train and we started on the journey back home. It was night. Snipers started shooting at us. In my carriage, there were 2 casualties. Josephine died quietly in her sleep with a head wound. And her best friend, Stella, had a deep arm wound. நாங்கள் 4 பேர் ரொம்ப கூட்டாளி. ஜோஸ்பின், டெல்லா, தங்கச்சம்மா. அவங்க ட்ரெயினில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, ரப்பில் தூங்கும்போது நான் இருந்தால் விட்டுருக்க மாட்டேன். ட்ரெயினில் கை வச்சு தூங்கியிருக்காங்க. இப்படி பர்மாக்காரன் பார்த்துட்டான். கரெக்டாக சூடு இதில் சுட்டு தான் அவங்க உள்ளுக்கு விழுந்துட்டாங்க. டெல்லாவுக்கு இங்கே பட்டுருச்சு. பட்ட உடனே இங்கிட்டு பட்டு இங்கிட்டு ஓடிடுச்சு. அப்போ ஸ்டெல்லா கத்திட்டாங்க. நான் செத்தனே. ட்ரெயினில் ஒரு இடத்துல கொண்டாந்து ராத்திரி 3 மணி நிப்பாட்டினாங்க.
அதுக்குள்ளே ஜானகி தேவர் போய் கோச வீடை பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க. இருட்டிலேயே ஜோஸ்பினை தூக்கிட்டு போய் கோச வீட்டில் கொண்டு போய் படுக்க வச்சுட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் சென்று பார்த்தா பிளேன் வந்துருச்சு. வரும்போது என்கிட்ட கொண்டாந்து வீசுகிறான். வீசுனது கரெக்டாக கொண்டாந்து அங்கேயும் வந்துருச்சும்பா. போட்டோன்னா அவன் போயிடுவான். போயிட்டு திரும்பி வருவானுங்க. வேறு செல்லாவை தூக்கிட்டு போய் எல்லாத்தையும் 2 பேர்த்தையும் ஒரு வீட்டிலேயே வச்சு அவங்கள சுத்தம் பண்ணி குளிப்பாட்டி பாலெல்லாம் கொடுத்து வச்சு கொண்டு சேலை வெள்ளை சேலை கட்டி 2 பேருக்கும் இதை பாடையில் வச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. எங்கள் வாத்தியார் தூக்கிட்டு போகும்போது எல்லோரும் ரைபிள் பேஸ் பிடிச்சோம். அழுதுகிட்ட இறக்கி குழி நோண்டி வச்சுட்டாங்க. ஏற்கனவே 2 பேர்த்துக்கு இப்படி இங்கே ஒரு தலை இங்கே ஒரு பெரிய மரத்துக்கு பக்கத்தில் அடையாளமாக இருக்கட்டும், நம்ம ஒரு காலத்தில் வந்தால் பார்க்கலான்னு புதைச்சிட்டாங்க. நம்ம மண்ணு தள்ளலைன்னா அதுக்குள்ளே பிள்ளைங்க வந்துருச்சு. இவங்க வாத்தியாருங்க 2 பேரும் போய் மரத்துக்கு மேலே அப்படியே படுத்துக்கிட்டாங்களாம். அங்கேயே ஒரு என்கிட்ட வீசியிருக்கான். வீசினோடனே மண்ணெல்லாம் தெரிச்சிருக்கு. போயிட்டான்ல, உடனே மண்ணெல்லாம் தள்ளி எங்கள் வாத்தியாருங்க நல்லா அழகாக போட்டு மூடி அப்புறம் திரும்பி ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம் எல்லாரும். Freeing India was a penance for Netaji, and in that, he led by example. So he had about 300 soldiers, 100 Rani of Jhansi, 100 civilians. They travelled throughout the jungle, Thailand jungle, throughout. The air raids were also going on at the same time. And as they were passing through the jungle, they had to cross one river, a very dangerous river. And Netaji made sure that every one of them crossed the river, and he was the last to cross. Every soldier wore the Indian identity with pride. There were no religious, caste or regional distinctions. I didn't know about Malayalis, Telugus, North Indian, South Indian until it came out of INA. Netaji said everybody born in India is an Indian. He's not a Muslim, he's not a Christian, he's a Hindu. You go pray to yourself, you go to a mosque, you go to that, you do. I want you to do that. But remember, you are an Indian. Even now, you can see the fire in their eyes. Even now, they continue to uphold the great traditions and values of the INA. When I was a young man, 10, 12 years old, 11 years old, we used to be scared to see an European chap. We would run away. But Netaji came. He instilled some strong feeling in ourselves, made us a man to walk with our heads up. Then we went to 2002 to New Delhi, Deputy Prime Minister at the time. He was addressing, the Pakistan is doing the turn. So I stood and told them, if you want me to come also to fight, I am ready to now. Still my heart is there. Still also I am same spirit now. In a short span of 2 years, the impact he made on each one of the soldiers was enough to last a lifetime. Because to them, Netaji was both mother and father. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தகப்ப மாதிரி தான் இருந்தோம். எங்கேயாவது பம்மிங் போடுறான்னாக்கா உடனே கேம்புக்குள்ளே வைப்பார். And the nurses who came from Singapore brought the news that my father was dead. I took it badly. Now Netaji came to know about it and he sent for me. He was not well that time and he spoke to me as a father speaks to a daughter. He was very kind and considerate. Researching on Netaji and INA and interacting with the veterans both in India and in Malaysia, I found that the veterans in Malaysia had moved on after INA. They had engaged in various social endeavors and contributed to society. Unfortunately, in India, leave alone recognition, the veterans had to struggle for a living. வீட்டுக்கு அனுப்பும்போது சொன்னார், நீங்கள் வீட்டில் போய் தூங்காதீங்க, அங்கே உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னா கொடுப்பீங்களான்னு. கொடுப்போன்னு சொன்னோம். நான் போய்
இப்போ இன்னைக்கு ராத்திரி போகிறேன் ரஷ்யாவுக்கு, நீங்கள் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பீங்களா, சத்தியம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கசம்சன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தோம் நாங்கள். These veterans continue to live by the lofty values of Netaji. நேதாஜியை பற்றி எப்பவும் வீட்டில் எனக்கு 30 நாள் படுத்த உடனே இதுதான் வேலை எனக்கு. நேதாஜியை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு பாட்டெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா நேதாஜி இருந்திருந்தால் நான் இந்தியாவுக்கு தான் போயிருப்பேன். நேதாஜி எங்கே இருக்காரோ அங்கே தான் இருப்போம். Still, he is guiding me. He is guiding my life also. We couldn't do what we came in to do. None of them lost out by being in the INA. He didn't win a war, but he won the hearts of people. நேதாஜியை சொன்னாலே எங்களுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படுதுங்க. ஒரு இறைவன் கோயிலில் போய் இறைவனை பார்க்கும்போது உணர்வு எப்படி, அதே மாதிரி அவரை பார்த்தா தெய்வத்தை பார்க்குற மாதிரி அவர் खुदावन का नेताजी के बराबर नहीं हो सकते, उससे और अच्छा है. And in true INA spirit, they expect nothing in return. Well, we don't worry about recognition, but it's part of Indian history that should be remembered. The golden letters, it should be there in the Indian history. The tremendous contribution and sacrifice of the Malaysians for the cause of India's independence has not been adequately documented. While India has certainly recognized their extraordinary contribution, there is still a void when it comes to capturing their voices, their struggles, and their stories of great courage. The Indian Cultural Centre at Kuala Lumpur was renamed as Netaji Subhas Chandra Bose Indian Cultural Centre. The first cultural centre to be named after Netaji. The Malaysian veterans, they are in their 90s now, the youngest one being 89. This film covers the experiences of some of the veterans of the Indian National Army in Malaysia. Despite our best efforts, we could not reach out to many others for various other reasons. However, this film is a tribute to all the INA veterans of Malaysia. We salute the patriots from the faraway shores of India who brought us the freedom we enjoy today, the Indians of Malaysia. Basugajanagi parka barase Bharada baku gajaga Punjab Sindh Gujaratam Tata Dravida Utku Banga Chanjala Sagara Vindagi Mala Nila Jamuna Ganga Tere Nita Gunagaye Sudase Jivana Baye Sabadana Baye Asa Surada Ban Kar Jagba Jamke Vyaratanam Subhaga Jaya Hom Jaya Hom Jaya Hom Jaya 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 Hom Paratanam Subhaga Subhasavere Pangapakere Tere Nitagunagaye Pasapari Parapuranavaye Jivana Merutalaye Sabamilkar Hind Pukare Jaya Asat Hind Kinare Tere Nitagunagaye सूरद बन कर जग पर जम के भारत नाम सुभागा जय होम जय होम जय होम जय 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 होम भारत नाम सुभागा